Mayor Bing, first of all, thank you for the time, and I'll go straight to the first question. Is the situation getting urgent in Bacolod City if we compare it to the previous months? Now, considering that we came from a very uh, low number, especially when you think in terms of the last, let us say, 6 or 8 months, nga halin kundi nakatilawgid man kita sang ang aton nga ma-consider nga height sa una was September, but when we had as much as 2,702 cases, but napanubo ito na kay by December the average na talima ka cases. Sang January was only 4 cases a day, then sang February it was only 2 cases a day, so that was a total of just about 81 a month. And now the figures can speak for itself. Na naglupok naman kita starting the end of March, April, May, and now even while we are in June, taas pa gyapon ang cases. Although of course, isa ka factor sinada is because we are more aggressive now in target testing, in spite of the fact na wala gani isang surveillance testing pareha sa una nga massive surveillance testing. What we're doing now is we have this swab policy, meaning sa kutong sang makita sa radar sang contact tracing team, iswab na sila. Sa una, under DOH policy, depende pa na kung asymptomatic o symptomatic Possible niya, swab all na kami, and of course, ang results na madamo ang mag-positive, but and madamo ang atong ibutang sa isolation quarantine facilities naton, but that is for the purpose nga ma-identify yung tanan nga may ara sa COVID, and hopefully kung ma-isolate na sila for at least 14 days as we usually do it, that presupposes or that assumes nga okay na sila. So meaning that is the way to catch COVID. Inipta sila tibag para nga hindi na sila maglakta. So one factor here na nagdamo ang atong cases is because of that policy. And we are that aggressive nga may adlaw gani nga 550 ka testing ang nahimuta nga hindi na surveillance or mass testing, but target testing gina. So the increase is mainly because you think sang increased detection and surveillance. That is one factor. I'm not saying that's the only factor because if you go back, when we were having it so good here in the sense na tag-1 na lang ka cases a day, then that was also by about March or so. Ang moment to pagsugod sang lupok sang Manila, and naglabot to 15,000 sa kadlaw sa Pilipinas. Kag nagkambal man ganin na si Secretary Charlie Galvez na once maglupok ang Metro Manila, chances are ang mga cities outside will also be affected for obvious reasons. We are still, in spite of travel restrictions, we are somehow still interconnected with each other. And considering that Bacolod has a population of 624,987, and we are the biggest city in Western Visayas, COVID thrived in thickly populated places, and even kami sa League of Cities in the Philippines, we admit that cities are in a sense natural epicenters getting with some population, and density of the population are always contributory to the rise of COVID cases. Plus pagit na siguro isa pagit na factor is we strongly suspect, and it is common perception even with some DOH personnel nga may variant na bago, and is why nga kung basahon mo ang line list or ang listahan sa naga-positive kada adlaw, kada mo na sang cases nga ang mga apelyido, ang mga pareho, which indicate this is an indication na ang ini mga pamilya, isang una kung sa isa ka panimalay
may mag-COVID, tag-isa lang natin duwa. Pero subong, tungod siguro sa variant, daw ginasalaman at sila tanan Mhm. sa factor sa akin na pagpunaw sa sitwasyon natin. So I'll run down once again. One, increased detection and surveillance. Number two, density. I think ang Bacolod is the most dense city sa Western Visayas. Correct, we're the biggest city in terms of population. And when you say Mhm. density and population, Jules, naturally it comes with that the movement of people. Mhm. So, Mhm. considering Bacolod has already that big population, kag ara pa ang mga taga out of town nga kalamto pa diri, ang Negros is I think a population of 2.4, 2.5 million. Pila bisan 10% na sila makadto, iban maobra, iban maunegosyo, iban Mhm. masyar o kanang mga rason. We are easily a people, a city of at the minimum 1 million a day. Mhm. Ang nagadugok there. So when you talk of the number of people around, the chances of COVID spreading is also there. So Mhm. those are factors nga, that's why all the more nga liwat-liwat kita sini-apilar sa pumuluyo naton kay bisan sa mga bisita naton nga ang pag-obserba sang health protocol must always be there. We should not leave this policy, we should not leave this practice unless and until the time comes na mahambala na kisa sa WHO nga na, 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 na hilway na kita sa COVID. So, plus tanto, kag nakita ta na this is diksyon na sa aton, nakatilaw ta sa mga antes maglupok ang COVID last year. Kahipos man sa aton, tag isa bilog nga bulan, isa lang ang patay. Subong ka mo na sa nakalamatay nga tumuloy naton. Mhm. Although Yes. may lasada little bit kay na istoryahan na ng fatality rate naton. Madamo sini isang nakala disgrasya partly because ang iban ni sila na hindi man magpati, wala, they had taken for granted COVID. Ang iban mambal nga kang kaso lang ni madala ni sa ano lang na klase sa mga bulong para sa trangkaso. Pero so one of the advices na ginaliwat-liwat na mas pumuluyo is dapat pagka may sintoma, hindi na paghulata, no? Maayo pa nga magsala ka sa basta magusto Mhm. maglabat basta maigo ka sa COVID nga ulihin na kadamos na may mga doktor sa ganit nga ka-biktima kay tungod nga ulihin man sila na katipanan. So early detection and early intervention is a must. Mhm. Slightest possible signs ng mga sa COVID, maayo pa nga to play it safe, magpaswab na kamungadaan. Well, of course, Mayor, ang fear subong sa dalan is, kagang pamangkot, may possibility ba lang nga magbalik kita sa ECQ at tungod sining sitwasyon? I do not want to speculate on that because there are always mixed reactions to that. Okay, we are again back to the question of balancing health and the economy. But in the end, what we should tell our people na dapat na hangpan din nila, maintindihan nila nga ang pag-determine kung whether we are ECQ or what is up to the national IATF because there was a time kay may iban pa kasaya pa maminsar na discretion rin sa mayor or sa local government. That is no longer true. Sa una, pwede pa ito pag-umpisa sa COVID. Kasi wala man template ang COVID. Mhm. Gumawa sila pagsugod to an extent. It was like some kind of wait and see experiment and then gintugtan sa una nga pwede kada mayor o kada gobernador makahimo sa ilang mga protocols. So wala na uniformity, no? May siguro sa ibang nga lugar like Luzon, dahil ang sa Kabanwa, dahil ang sa Kabanwa nagka-confuse na ng tao. So subong for us to be in a particular quarantine status, it is the national government that determines. No? But of course, we have to be realistic na they normally base it also on the basis sa mga figures na makuha nila.
Pero Ah, normally ginahatagan man na nila gani chance man mag ang side sa LGU pag-o mm. nila hatagan sa ano, hatagan sa And, desisyon. ining aspect bala, Mayor, sang balancing health and the economy, could you kindly explain to us nga kinanglan balance yun? Ano ang dapat himuon? Oh yeah, of course it's a difficult decision to make always, no? And if you wish, I might as well now lead us to the new Executive Order 31 Yes, because please. upon Sure. its features and the nature of that Executive Order is about balancing health and the economy. Mm-hmm. Yeah. Now, without going into exactly what the containment measures are, let me put it this way. No? First, we got our quarantine status announced at the end of this month. But because we already saw the cases rising, we know that we do not deny that na nagtagas ang mga cases kumpara sa unang ating nakahimtangan. Nag-istoryahan na kami as early as last Sunday, meaning that was end of May, sang mga infectious disease doctors. No? We listened to them, and in fact, it was a Sunday, and yet we met starting 8 o'clock sa gabi. And that is why I salute them bukod sa mga opisyalis nato, sa West Mayor, kay mga konsyal nato nga aragit kod mi bukod sa mga meetings at mga ato executive director, si City Administrator Ang, no? Kag ang mga doctors ta, si Dr. Flor, Dr. Surong, Dr. Chris Surongon nga daw wala man ginakapoy. We met in the middle of the night, so to speak. And it lasted mga 3 hours. Natapos mga alas 11 na gani. It was a Sunday at that. Okay. So we made our initial talks about the situation, meaning dala na nada ang numbers ng COVID cases in. Then one of the things we agreed was to appeal to the public because in the end, it sounds jargon, it sounds so common na. In the end, ang tuod sini nga ang sa COVID ni nga pagtubang natin sa COVID needs everybody's support and cooperation. This is everybody's business. Kada isa sa ato may papel diri to play because kung sa lawayo ng isa ka tawo kag manglato na siya tulos gapati sa protocols, can you imagine ang halit and the exponential increased nature of COVID, matuhaw naman. So ang amon sa itong pagkasultan at tubangon namon ang media para nga together or jointly we can appeal for cooperation. So which happened, no? We had a press conference last Wednesday, meaning it was June 2. It was a long one, like almost 2 to 3 hours at that. Naka-exchange ideas, naka-apilar mismo ang mga doctors direkta sa pumilyo. That is one instance like gayo ako hasta sa imo Jules, mabuligan nyo na kampanya ang aton sa giyapon nga pagtutok sa pagpati nila sa health protocol. Because as I said earlier, until the time comes na wala na tas ang COVID, sige hon tagid ni giyapon, no let down at least. No? Then after that meeting, we had to also meet the business groups lain-lain ng mga kan, and so ging-invitar sila namon nga duwa, meaning the infectious disease doctors on one hand and the business community on the other hand. And it was a big meeting, almost 80 to 90 attended, meaning ato mga business leaders tada. Kag one by one ging sipad-sipad namon ini istorya ang sulat sa infectious disease doctors amon, because they reduce it into writing ang ilang nga pang istorya sa amon in that series of meetings before that. Kag ging take up namon tag isa-isa. Unfortunately, as of this moment, I do not have a copy of that.
But sa kutong sa madumduman ko, ah, ah, yung story, yung discuss namon, no? Kay uh, kami as city officials, we cannot look at this from only one side of the coin. We have to, in fact, we can say as many sectors as possible dapat pamatian namon. No? Good kay nag-attend sila. But for example, may ang mga party sa border control daw hindi ito tamang ka-contentious, no? Kan kahapon istoryahan namon niya on the side sa mga EOC naton nga ano hasta sa kay na lamputan mga kay Vice Mayor, we're considering also again a a, a request nga moratorium kita sa inbound travel na Wait, Mayor, ibalikan ko kadali. You are considering a request to impose a moratorium naman on inbound travel. because Mhm. we feel we can afford to do that, no? Because we want to avoid the entry of LSIs, returning residents, and so on. Nga base magadugang pabila sa aton di sa aton nga cases kag ina siya lesser impact na sa ekonomiya. For like for Mm. example, one of the propositions of the doctors was not to allow dine-in sa mga restaurants. Mhm. Amo nang ilang proposisyon nga hindi pagtulutan ang pagkaon sa sulod sa restaurants, to which the hotel and restaurant people led by Mr. Fabi Magalona objected to, and Mhm. also the Metro Bacolod Metro Chamber, no? Kag MBCCI. in the presence of the other business groups like katulad po ang Bacolod Chamber, ang Amity, iba't pada. Uh, uh, Hindi sila masugot kay nila because this will already illustrate the point. Kung sirahan nila, that is particularly pagsira sa restaurant. Kasi nga, for one, tungod sang kalatabo, kadamo man sang pumulo nato nga katahap na gid man kadto sa restaurants. So much so that gahalok na istorya nato. So much so that bisan gayo lang 30% ang capacity nga dapat Mhm. nila by the force of nature or by the force ng nagakalatabo at sa kahadlok ng sa pumulo nato nga iban. In reality, according to them, 30% na lang sila nga daan. Now, apisar sirhan mong mga restaurant o ibada mo to that very minimum, what will happen to the workers? What will happen to the waiters, the cooks, and Mhm. consequential effects of that? No? Meaning, anhon muna sila karon, di sila makuha sa income nila, di sila makuha sa pala ng buya nila, ang isagod na sa pamilya niya and so on and so forth. So, this is just an example, but that holds true with others. No? So, may proposition man to gani nga gusto nila sirhan ang mga malls, sirhan ang mga barbershops, ang mga beauty parlors. Mhm. So, may nalista na that. So, object man ang business sectors na for more or less the same reasons nga ang may consequential effect sa pumuluyo no? So ang iban sa to nga mga ilang proposition na may kasugdan kami, but ang iban hindi man magsugot ng business sector. So as I said, mga 4 ka oras amon istoryanan nga pamatian amon on both sides, and we believe that we should listen to both sides, hindi lang isa. So, it buhok upon us na kinahanglan kami mismo ng mga opisyalis ang mag-decisions na. So much so that after those series of meetings, kami mismo nga halin kay Vice Mayor Elcid, Councilor Rivero, Councilor Alcibaribar, Councilor Cindy Rojas, Councilor Salanga, Councilor Lindes,
taga SK chairman nato iyang actually damo nga konsehal kag involved na pero iban may mga rasones pa hindi sila maka-attend sa mga meetings pero nag nagsugot kami nga following my style of governance which is consultative, which is participative. Naging discussion namon ni mga 4 man ka oras sa Sabado. And ini ang EO31 is a result of that series of meetings. And of course, it fell upon our laps to see to it na kami ma-decider sa to. Kasi contrasting ang isa at isa mo. Hindi sila magsugtanay eksakto. So, we wanted to find a Solomonic decision. And it is still in the spirit of balancing health and economy. Kaya maybe bukanta mayugid man ikon sa nagalipon as we used to do it here, no? Pero consequences na para sa tricycle driver, jeepney driver, ano na sila karon kung magsige talaga. And besides, we have to consider, Jules, COVID is not going away tomorrow. COVID might stay for a while in Japon. So we must try to adjust to that. We're not saying makabaya kita, but what I'm trying to say is minsan unta kung magsira lang ta mag-lockdown na ta mag-lockdown, di maano ta karon. Kung maglawig ang COVID, ma-lockdown na ta mag-lockdown, di ta makadto sini. And kung tanawon ta, one aspect of this is for example, during the time pag-uong COVID, dapat pananaw namon basta maybe you will also agree kang wala pagit sila kapilaw sa nila COVID namo sa numbers sa COVID. So much so that the Dugdug there was a time we had the policy of having a lockdown Sunday. No movement Sunday. Very good. 4 ka Sundays dinhiwat na to. Wala ka landong may makita sa downtown. Wala ka landong may makita sa bilog ng Bacolod. Which saludar ko sa pumulo natin na nag-coopera sila. But partly the reason there is because sila mismo may kakulba man sa COVID mo. But subong nakita nila, labi na gate sa lagyan ng Christmas, New Year, na daw naglinumbaya ang pumulo at wala man nagtaas ang COVID, masibla daw na-demat na sila. Masibla nagpo-placid na sila. Okay malang gali, kaya ka ng COVID hindi daw may ada sang mamba natin complacency in general. So isa ina ka factor kag muna gani nga kinahanglan in the end maayo gid gyapon sa atong Panginoon. So kag isa pa gid dili ka factor, Jules, even in the national government level. Sa una, sa pag-issue natin kag orders, kadumdum kamo wala labot, nagapanghatag kami sa food packs which where we spent 52 million and we give it out to 115,000 katao nalain na muluyo, no? Nakapangayo kita ayuda sa national government. Kaya pasalamat ako kay Jasmine Igan, atong taga-Bacolod, nga nagbulig sa aton sa DSSD kag kay presidente mismo nga maatagan kita di ayuda, and we have to be somehow consoled nga ang national government naghatag sa aton sang ayuda sa pamaagi sa Social Amelioration Fund, ang SAF nato nga tag 6,000 kada pamilya ang first tranche, kag we are one of the very few LGUs in the whole Philippines na nakabaton sa second tranche. Meaning, suma total, mga 112,000 ka mga pumuluyo na to, ka mga households na taga na ito na ayuda nga 2 tranches na. Meaning, 6,000 kag 6,000, total 12,000. Kung i-sum up mo na siya pagkabilugan, nagsulod nila sa aton sa Bacolod 1.4 billion na halin sa national government. Now, that 1.4 billion, kung hinalian, may ara kita sa mga ECQ or what, sa masunod,
hindi tanan na makaabot because ang kwarta sa gobyerno nag nag nag-slow down man nag-deplete man. In the same way nga diri sa aton sa sudad sa Bacolod, as the months went on and considering na sugdanan ni sa katuig, nagakabalaka man kami kag kasigi kita sagod sa aton nga mga ginapang quarantine kag atid sa mga LSIs fighting COVID is a logistical is a massive logistical operation. Mhm. So, kada mo sa mga detalyas na ginatulong tayo.